vous souhaite la bienvenue et je vous salue tous en vos rangs et qualités individuelles parce que je vois qu'il y a plusieurs personnalités présentes. Je souhaite la bienvenue au président Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Je salue son Excellence Mohamed Faki de la Commission européenne et je salue le président Macky Sall. J'ai juste besoin de donner quelques informations d'intendance. Vous avez sur votre écran un symbole pour l'interprétation et c'est à vous de décider la langue que vous voulez écouter. Lorsque vous n'êtes pas en train de prendre la parole, je vous demanderai respectueusement de fermer vos micros. Vu la présence de nombreux dignitaires, je voudrais vous demander de respecter scrupuleusement le temps qui vous est imparti. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au président de la Banque africaine de développement, président Akinwumi Adesina, pour prendre la parole. Monsieur Adesina. Merci beaucoup, Browning. Merci pour tout ce que vous faites. Nous nous réjouissons de votre présence. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le Président de l'Union africaine. Excellence, Monsieur Faki, Président de la Commission de l'Union africaine. Honorable ministre des Finances, de l'Économie, du Plan, ministre de l'Agriculture, Président des banques multilatérales de développement et leurs collègues, le directeur général du Fonds monétaire international, mes distingués, mesdames et messieurs, la Banque africaine de développement est très heureuse d'organiser cette réunion en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, les autres banques multilatérales de développement, le Fonds monétaire international et l'Agence des Nations Unies, des FIDA. Nous vivons des moments difficiles. Pendant que le monde essaie de repousser la pandémie de coronavirus, nous sommes confrontés à une autre difficulté avec la guerre Russie-Ukraine. L'effet de cette guerre a été ressenti à travers la hausse des prix de l'énergie, l'accès des engrais, et la logistique de transport, ce qui a provoqué des augmentations astronomiques des prix des engrais. Les prix des engrais ont augmenté de 200 à 300%. Depuis le début de la crise russe-Ukraine, les prix des engrais ont considérablement augmenté. En conséquence de cette crise, l'Afrique va connaître un déficit d'engrais de 50 à 80% de sa demande annuelle. En fait, il pourrait y avoir 4 millions de tonnes métriques de demandes non satisfaites en matière d'engrais en Afrique cette année. Pour l'Afrique de l'Ouest, 1,4 million de tonnes métriques seront le déficit. En conséquence, la production alimentaire devrait baisser de 20 à 50% dans les pays. Une crise alimentaire est imminente en Afrique. Le continent perdra plus de 30 millions de tonnes métriques en matière d'importation alimentaire qui devraient venir de l'Ukraine et de Russie. Le prix alimentaire a augmenté de 145% depuis le début de la guerre, ce qui pourrait amener 30 millions d'Africains à faire face à une pauvreté extrême. Les effets seraient dramatiques avec la pénurie alimentaire, l'augmentation des prix et les pénuries d'énergie. Nous avons connu la crise de 2008 qui a créé la crise arabe, le printemps arabe. En 2017-2018, il y a eu les émeutes du Venezuela à cause des produits alimentaires. Cette année, il y a eu des protestations au Sri Lanka pour l'augmentation des prix alimentaires. Si nous ne limitons pas les effets de cela, nous pourrons avoir des émeutes qui vont déstabiliser des gouvernements et aggraver la fragilité des États. Contrairement à la situation que nous avons connue pendant la pandémie COVID-19, au moment où l'Afrique n'était pas prête et n'avait pas les moyens d'affronter la pandémie. Dans le cadre de cette crise alimentaire qui se dessine à l'horizon, l'Afrique est prête et préparée.
Je suis convaincu que nous pouvons éviter une crise alimentaire en Afrique compte tenu des excellents résultats que nous avons obtenus, nous, la banque, dans le domaine de l'agriculture, ce qui nous donne une bonne base pour construire pour l'avenir. Excellence, il y a 6 ans, j'ai lancé la stratégie Nourrir l'Afrique à Dakar sous la direction de son Excellence, le président Macky Sall, président du Sénégal, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Notre but était d'avoir une agriculture résistante aux aléas climatiques et nourrir l'Afrique. Nous avons des succès incroyables. Notre travail dans le domaine de nourrir l'Afrique a bénéficié à plus de 76 millions d'Africains, d'agriculteurs africains, et avec une augmentation de l'accès à la technologie agricole. Notre programme phare appelé Technologie pour la transformation de l'agriculture, le programme TAATA, a distribué des semences à 12 millions d'agriculteurs dans 27 pays en 2 ans seulement. Nous aidons les agriculteurs à faire face au changement climatique. TAT a donné à 1,6 million de ménages en Afrique de l'Est des semences de maïs résistants à la sécheresse. Quand les agriculteurs ont pu garantir leur fourniture alimentaire avec l'eau qui leur était à disposition. Au Soudan, 65 tonnes métriques de semences résistantes à la sécheresse pour des agriculteurs. Et vous savez que nous avons suffisamment de quoi remplir des Airbus les plus grands. Les agriculteurs soudanais ont pu cultiver beaucoup de maïs et le Soudan a pu réduire ses importations de plus de 50%. Nous en avons fait de même avec l'Éthiopie. TAT a financé la fourniture 6,5 tonnes métriques de blé résistant à la sécheresse. Et ils ont pu étendre leur culture sur plusieurs hectares et cette année, nous avons cultivé 400 000 hectares. Le Premier ministre d'Éthiopie m'a dit la semaine dernière, quand j'étais à Addis Abeba, et je le cite, la production de blé d'Éthiopie est 650 000 hectares. Nous avons 2,7 millions de tonnes métriques de blé. L'Éthiopie n'a pas importé de blé cette année. L'année prochaine, nous allons cultiver 2 millions d'hectares de blé. Nous espérons exporter au moins 1,5 à 2 millions de tonnes métriques de blé au Kenya et à Djibouti l'année prochaine. Fin de citation. Ceci est absolument incroyable, Excellence. Pour faire face à la crise alimentaire qui se profile à l'horizon, la Banque africaine de développement a mis au point un plan de production de produits alimentaires d'urgence. Le plan de 1,5 milliard va servir à soutenir les pays africains dans la production de produits alimentaires et très rapidement. Ce plan va produire 38 millions de tonnes métriques de produits alimentaires. Ce sera 11 millions de tonnes métriques de blé, 18 millions de tonnes métriques de maïs, 6 millions de tonnes métriques de riz et 2,5 millions de soja. La valeur totale est de 12 milliards de dollars États-Unis. Le plan va produire des technologies agricoles résistantes à la chaleur, à la sécheresse et à 25 millions d'agriculteurs. 1,3 million de dollars de nos propres ressources de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. Notre conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement va examiner officiellement l'approbation de 1,3 milliard de dollars pour ce plan d'urgence de production alimentaire le 20 mai 2022. La Banque et la Commission de l'Union africaine vont travailler de très près avec les autres partenaires. Nous espérons pouvoir travailler de très près avec les plans allemands et français et le grand plan du G7 pour la sécurité alimentaire pour l'Afrique, avec le soutien de financement bilatéraux, près de 200 millions de dollars de déficit de financement
le plan d'urgence de production alimentaire de l'Afrique sera un succès. Excellence, l'aide alimentaire ne peut pas nourrir l'Afrique. L'Afrique a besoin de semences produites sur son terre et des services mécaniques pour produire en abondance ces produits alimentaires localement. L'Afrique dit qu'il n'y a aucune dignité à mendier pour la nourriture. Cependant, la réussite de ce plan d'urgence de production alimentaire dépend beaucoup de ces pénuries d'engrais. À une réunion des PDG des compagnies d'engrais qui s'est tenue le 12 mai 2022, nous avons discuté de la manière dont faire en sorte que les pays africains aient accès aux engrais et éviter la situation que l'on a connue avec le coronavirus au moment où les besoins de l'Afrique n'ont pas été satisfaits. Les pays développés ont acheté tous les vaccins. Aujourd'hui, pour le marché des engrais, les pays développés ayant des liquidités sont déjà en train d'acheter tous les engrais. Les consultations avec les PDG des compagnies d'engrais au plan mondial montrent que la fourniture et la disponibilité d'engrais peut trouver une solution. Le grand problème, cependant, c'est le moment où ces achats se feront et le moment où les finances seront disponibles. Il est aussi important de savoir si ces engrais sont à la portée des gouvernements africains. Les subventions seront nécessaires pour aider les agriculteurs à acheter les engrais. La question est de savoir comment apporter ces subventions de manière ciblée en utilisant la technologie numérique et éviter la corruption et l'accaparement par les élites. Il y a des modèles qui existent, par exemple, le système de porte-monnaie électronique utilisé au Nigeria et qui a pu atteindre 15 millions d'agriculteurs grâce au téléphone mobile, leur fournir de l'engrais. La banque et les autres partenaires seront prêts à apporter l'assistance technique au pays pour utiliser ce genre de système pour apporter dans la transparence les semences et les engrais aux agriculteurs. Le secteur privé devrait apporter des subventions. Il est aussi important de veiller à ce que les procédures d'achat des engrais soient transparentes et moins fastidieuses. Excellence, il sera nécessaire pour plus de financement de commerce et de soutien pour la fabrication locale des engrais. Ainsi, acheter en gros les engrais par groupe de pays pour baisser les coûts de transport maritime. Par exemple, le fonds de roulement d'une compagnie a augmenté de 3 à 4 fois pour les mêmes raisons. Donc, les investissements nécessitent beaucoup de capitaux. Il n'y a pas de garantie de paiement. S'il n'y a pas de garantie de paiement, il est peu probable que l'engrais soit fourni à l'Afrique. Il sera nécessaire d'avoir des politiques claires pour les gouvernements avec plus de certitude dans le marché pour la fourniture d'engrais. Le soutien financier, par exemple, les garanties, les crédits commerciaux et réduire les risques pour que les banques commerciales puissent prêter pour l'achat des engrais. La Banque africaine de développement, le mécanisme de financement des engrais de l'Afrique ont réussi à obtenir des garanties et les augmenter de près de 15 fois pour permettre l'accès aux engrais et pour les distributeurs en Tanzanie et multiplier tout cela par 4 pour le Nigeria. La Banque africaine de développement et ses partenaires, y compris d'autres banques multilatérales de développement, la SFI et d'autres, peuvent travailler avec les pays pour faire des achats en gros des engrais et qui seront payés par des prêts à décaissement rapide. Il y a un besoin urgent aujourd'hui d'une étroite coordination entre le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture pour avoir une liste claire de leurs conditions pour que le secteur privé puisse apporter des solutions à temps compte tenu de l'urgence de la campagne prochaine. Excellence, le temps est capital pour la réussite de ce plan d'urgence pour la production alimentaire. Dans l'hémisphère nord, la saison de planting, c'est bientôt qu'on va commencer à planter. Et
dans l'hémisphère du Sud, c'est en octobre et en novembre que l'on va commencer à planter. Et cependant, le processus d'acquisition doit commencer très rapidement pour assurer les approvisionnements. Il est urgent que les ministres des Finances et les ministères de l'Agriculture coordonnent leurs actions pour ce plan d'urgence pour la production alimentaire et pour que nos partenaires puissent se joindre avec nous. Je suis convaincu que la directrice générale du FMI qui s'est jointe à nous aujourd'hui, eh bien, ce plan d'urgence de production alimentaire pour l'Afrique représente une excellente opportunité pour le FMI de travailler de près avec la Banque africaine de développement pour mettre en place des DTS spéciaux, des droits de tirage spéciaux, pour apporter un appui au pays. Le FMI pourrait déployer les DTS à partir du groupe de réduction de la pauvreté et le Fonds de résilience et soutenabilité pour aider les pays à exécuter leur plan d'urgence pour la production alimentaire. Dans ce cas, le FMI pourrait libérer des DTS en financement directement pour les pays pendant un calendrier convenu. La Banque africaine de développement et la Commission africaine de l'Union africaine pour un plan convenu et pour le financement de ce plan agricole et à obtenir la transformation nécessaire. En conclusion, je suis convaincu que si collectivement nous travaillons en partenariat, si nous coordonnons nos efforts, nous serons à même d'éviter cette crise alimentaire qui se profile à l'horizon à cause de la guerre de Russie-Ukraine. Je suis impatient d'entendre vos points de vue. Et encore une fois, bienvenue à cette réunion. Merci beaucoup. Monsieur Akewumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Les Africains ont besoin de semences produites localement sur leur terre. J'ai à présent l'honneur de demander à son Excellence, M. Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, de bien vouloir prendre la parole. Excellence. Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières internationales et partenaires au développement, Mesdames et Messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous à l'occasion de cette importante réunion conjointe qui regroupe à la fois les ministres de l'Agriculture et les ministres des Finances des États membres de l'Union africaine pour discuter des détails du plan d'urgence alimentaire africain en réponse à la crise alimentaire générée par le conflit russo-ukrainien. Anticipant les effets néfastes de cette crise sur l'Afrique, l'Union africaine a, dès son déclenchement, exprimé sa préoccupation et exhorté la Russie et l'Ukraine à établir un cessez-le-feu immédiat et à ouvrir des négociations politiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'impact de ces conflits très durement ressentis s'exprime d'une part par la hausse des prix des céréales, des légumes, des engrais, de l'énergie sur le marché international et d'autre part par la hausse des prix à la consommation au niveau des marchés nationaux. Les prix du blé, par exemple, ont augmenté de 10 à 40%, alors que ceux de l'engrais ont atteint les 300%. Les prix des denrées alimentaires augmenteront, eux, de 24% dans la plupart des pays africains cette année. Ces différentes hausses, totalement insoutenables pour les agriculteurs africains, affecteront le pouvoir d'achat des ménages et exacerberont la malnutrition et la pauvreté déjà fortement ressenties et aggravées par la pandémie de la COVID-19. Je voudrais saisir l'opportunité de cette réunion pour exprimer mes vifs remerciements au président de la BAD, mon frère Adesina, pour sa pertinente initiative d'élaborer un solide plan de production alimentaire d'urgence en faveur de l'Afrique, à l'effet de répondre de manière proactive
au déficit d'approvisionnement en produits de base essentiels. Cette initiative participe des efforts coordonnés que nous devons faire pour atténuer les effets de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire. Comme le président de la BAD l'a amplement expliqué, ce plan est axé sur le soutien à la production des 4 produits de base: le blé, le maïs, le riz et le soja. Il bénéficie de ressources substantielles de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains. Je voudrais inviter nos États membres à tirer profit de cette facilité de financement qui leur permettra de fournir des semences de qualité, des engrais et des services de vulgarisation agricole afin de stimuler la production au cours des 2 prochaines années. En plus de cette initiative, les États membres doivent redoubler d'efforts dans la perspective de la mise en œuvre du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, PPDA. Le 3e rapport d'examen biennal du programme, adopté par la conférence de l'Union africaine en février de cette année, révèle que l'Afrique peine à atteindre les objectifs et cibles du PPDA d'ici 2025 malgré les progrès réalisés. Ceci reste en deçà de l'objectif de construire des systèmes alimentaires résilients sur le continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, les mesures d'urgence que nous prenons pour répondre aux besoins alimentaires ne peuvent qu'être conjoncturelles. Au-delà de ces mesures, il est impératif de trouver des solutions pérennes à travers la mise en place de systèmes alimentaires capables d'absorber sereinement les chocs. À ce titre, les actions prioritaires amenées par les États membres dans le cadre de la mise en place du plan de production alimentaire d'urgence pour l'Afrique devraient porter, entre autres, sur l'augmentation de la production agricole par une véritable libération du potentiel africain. L'une des pistes de solution consiste également à tirer profit de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine pour promouvoir le commerce intra-africain des biens et services agricoles. Ces transactions entre États membres seront par ailleurs facilitées par la mise en place envisagée de l'Agence africaine de sécurité des aliments, en charge de coordonner les interventions en matière de sécurité des aliments sur le continent. Ces mesures font partie ou s'ajoutent au plan d'urgence initié par la Banque africaine de développement. Je voudrais réitérer ici mon engagement à porter au plus haut niveau les solides relations qui lient déjà la Commission de l'Union africaine à la Banque africaine de développement. Dans cette logique, je forme le vœu le plus ardent que tous les États africains et nos partenaires de développement apportent un appui total à cette initiative pour en assurer la pleine réalisation. Il ne m'a pas échappé qu'il existe des initiatives similaires poursuivant le même objectif, celui d'aider l'Afrique à amoindrir le choc alimentaire généré par les effets du conflit russo-ukrainien. En saluant toutes ces initiatives, j'en appelle à leur complémentarité, qui devra s'opérer dans un permanent exercice de coordination qui supprime la duplication des efforts et optimise les ressources mises à disposition. Mesdames, Messieurs, je voudrais clore mon propos par cette remarque. La guerre en Ukraine aujourd'hui et la pandémie de la COVID-19, dont nous n'avons pas fini de subir les conséquences, nous interpellent sur l'urgente nécessité d'exploiter les possibilités immenses du continent en matière agricole pour sortir de l'interminable dépendance alimentaire dans laquelle nous vivons. Il est tout de même paradoxal, voire incompréhensible, que l'Afrique, qui représente entre 60 à 65% des terres arables non cultivées dans le monde, disposant d'une main-d'œuvre jeune et abondante et possédant un immense potentiel hydrologique, ne puisse pas assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens et doit importer chaque année pour plus de 30 milliards de dollars de produits alimentaires. La réponse sans complaisance à cette question cruciale que voudront bien apporter tous les intervenants du secteur agricole, à savoir les États, les institutions financières et les professionnels de l'agriculture, constituera déjà un début de solution aux problèmes de l'agriculture en Afrique.
dans l'intérêt de nos populations sévèrement affectées par la flambée des prix, combinée à une drastique réduction de l'offre, il est temps d'agir. En vous remerciant de votre bienveillante attention, je vous souhaite de fructueuses délibérations. Thank you very much, Your Excellency. Next up, I warmly welcome. Merci beaucoup, Excellence. Je voudrais chaleureusement inviter Son Excellence Macky Sall, le président de l'Union africaine, à prendre la parole. Excellence. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les ministres africains des Finances, de l'économie et de l'agriculture, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et des partenaires au développement. Je voudrais remercier notre frère le docteur Akinwumi Adesina pour l'organisation de cette réunion visant à rechercher des solutions à la grave crise qui affecte nos pays sous l'effet cumulé pour accélérer notre processus de souveraineté alimentaire. Mais quels que soient nos efforts, nous serons toujours limités par les contraintes liées aux critères de déficit et d'endettement. Il est urgent pour le continent de réaliser sa souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans la production et la transformation des produits, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Je salue particulièrement l'initiative de la Banque africaine de développement de déployer un plan africain d'urgence pour la production alimentaire à hauteur d'1,5 milliard. Et ceci pour un objectif de 37,6 millions de tonnes sur les cultures vivrières de base, soit une hausse de 30%. Alors, c'est très appréciable. Je voudrais inviter nos autres partenaires à accompagner cette initiative de la BAD. Mais il nous faut agir vite pour transformer le plan en action. C'est l'urgence même de la situation qui l'exige. Même en temps normal, l'urgence doit être la clé de notre action, puisque nous sommes en retard dans tous les domaines. Alors, il n'y a pas de raison de faire du business as usual en situation exceptionnelle de crise. Les efforts que nous déployons dans le cadre du plan de la BAD sont certes fort appréciables, mais ils ne seront sûrement pas suffisants pour assurer notre... edible oil, among others, because of the crisis in Ukraine. Before this could become the next big African crisis of food price and supply, our governments, regional organizations, and the international community should collaborate to mitigate this looming food crisis. In recent period, the two Pan-African institutions, namely African Development Bank and African Union, have played an important leading role to understand, assess, coordinate, and respond to any emerging common challenge. We have seen the outcome from the bank's collaboration with the African Union to rapidly coordinate emergency assistance across Africa, particularly in low-income African countries, in responding to COVID-19 pandemic in collaboration with partners. Now is a high time we respond on issue of food security and agricultural production. Looking forward, I would like to request our development partners to fill the financing gap of this plan in an expeditious, proactive manner in providing sufficient funding so as the objectives of the initiative are met as planned. I am confident that the African Development Bank initiative will be realized as soon as possible. Finally, I would like to assure you that the government of Ethiopia is fully committed to collaborate for the implementation of this plan. Prime Minister Abiy Ahmed wants to work with his counterparts of African leaders to really work hard in having Africa produce its own food, and support is needed from our development partners on this end. I thank you very much. Thank you very much, Honourable Minister, for brevity. I'm not going to summarize. Therefore, I'll go straight ahead and call on His Excellency Dr. Gabriel Ibrahim to deliver his statement. You have the floor.
Dr. Gabriel? Ambassador Muchanga, I'm just going to come in here, Your Excellency, and I think in terms of order of address, we're expecting at this point His Excellency Amadou Hott, Minister of Economy, Planning and International Cooperation of Senegal. Your Excellency, if I could beg your pardon. Okay, I made a mistake. Okay, let him proceed. Thank you so much. His Excellency, yes, Amadou, you correct me as usual. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Brownie. Thank you, ladies and gentlemen, President Adesina, dear colleagues. I would like to say that following my president's address, basically that we are fully behind this extraordinary plan, and we hope, and we actually calling that all the development partners, in particular, our non-regional member countries, to join the African Development Bank in making sure that the funding gap that the plan might have is actually resolved. So this is really number one. Number two, we would like to call also for a coordination and a close link between this plan and the German and the French plan as well, so that we can all actually shoot in the same direction. And number three, other partners, including the World Bank, the European Investment Bank, and everybody else really that is investing in food security, to co-invest with the African Development Bank in the project that we will be submitting actually to the bank. And lastly, it is extremely important, as President Macky Sall said, to take ADF to market. I've been here in Berlin for the last 2 days at G7 meetings, ministers of development, and the call is for everybody to approve ADF to market so that we can leverage twice, almost 3 times, the equity that we have in ADF, so that our ADF member countries can have more money, because some of them are getting really very tiny allocation and they cannot do much with those allocation, and they're going to the capital market, which is sometimes 5-7 times more expensive than the concessional loans that this ADF to market will provide, even sometimes 10 times more expensive. So please, let's push for that. And also we are pushing for the reallocation of SDIs to be effective, and to look at ways to make sure that the African Development Bank can also use some of those SDRs to leverage money from the capital market for non-ADF member countries. This time we're talking about blend countries or middle income countries that also need a real support from the bank. We should not forget also about the budget supports, because currently, for example, in Senegal, the increase of food prices, increase of petroleum prices and everything is costing us about 3% of GDP in terms of extra budget resources that need to be found from somewhere. If we do not get the budget support from our multilateral or bilateral partners, we'll have to go to the capital market, which is much more expensive at this stage. So please, Adesina, keep it up. Let's all work for the successful implementation and swift implementation on the short-term and the long-term goals of this plan. Thank you very much. Well, up next, we have His Excellency Alamine Ousmane May. He's Minister of Economy, Planning and Regional Development of Cameroon. So. I thank you very much for giving me the floor. I want, first of all, to commend the initiative of the African Development Bank with respect to this situation we are facing. I will not be very long, because my brother Amadou Hott made it clear. We are in a situation when we need to be very quick in the response. This is the first thing. Let us together act swiftly and be very impactful. As a second point, I do believe that the needs are immense. This is therefore a need for coordination, concertation, and combination of efforts. The third one, I do also believe that the international community has stretched its hand to the African continent over the past decades in terms of facing challenges.
now it's also again time to really stretch this hand and support the African continent. I do think that we'll be tackling the short-term issues, but we should keep in mind the medium and long-term concerns. And this is certainly beyond food security. It's about food sovereignty. And we think that the African development has the experience the President mentioned before, and we want to support this initiative in sharing this experience, in improving on our productivity in the agricultural sector, and build on the continent the right infrastructure that will help us address issue of fertilizers, issue of seed production, issue of trading across the continent. I believe that this is the beginning of a new story on the continent. We are facing different challenges, but we need the support of the international community after COVID-19, during this crisis with respect to Ukraine and Russia, and towards making the high five a reality. This is where I would like to end, because the high five of our bank are such pertinent that feeding Africa should remain one of our top priorities. I thank you for your kind attention. Your Excellency, Ambassador Muchanga, would you like to intervene before I call on His Excellency Borg Sankar, who's the State Secretary, International Development, Norway? Sir, any remarks from yourself at this point? No, you proceed, because I think must have been some misunderstanding. When the meeting was arranged on the 16th, I was advised that I would moderate the finance segment, and the Commissioner of Agriculture would moderate the one for the Ministers of Agriculture. So you can proceed. I will listen. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. If I can call on Borg Sankar, who's the State Secretary, International Development of Norway, His Excellency. Thank you very much. Yes, thank you. And Excellencies, first of all, I'd like to thank the organizers, the African Development Bank, the AU Commission, as well as Your Excellency, President Sall. Thank you for inviting me to this dialogue with African ministers and other leaders. What the world needs right now in this time of crisis is collective leadership. And as you time important agenda, thank you for your attention, and I look forward to the continued good discussion. Thank you. Thank you, Your Excellency Sankar. His Excellency Gabriel Ibrahim Mohammed, Minister of Finance and Economic Planning of Sudan, I warmly welcome to take to the virtual stage. We seem to be having an audio problem there with His Excellency. We're going to try now, sir. If you can go ahead, and we will give you a moment to see if we can get your audio right. Thank you, Your Excellency. Apologies, Your Excellency, we are battling to hear you at this stage, and I humbly ask that in the... To produce more of what we consume, to consume what we produce. Our expectations are, firstly, we need to explore opportunities for high-tech agriculture and healthy food products, as there is growing awareness for import substitution, eco-friendly agriculture, green agriculture, and national biofarming method. This will facilitate our import diversification strategy and also help us to address the deficit in our balance of payment. Our main objective is therefore to reduce considerably our imports of food, and subsequently to work towards becoming a net exporter of food to Africa with a win-win collaboration framework. Second expectation is that we want to transform into a high-tech agriculture,
a modern production system, a technology based with the participation of all stakeholders, which entail the use of renewable energy, water recycling methods, and biofarming to principally reduce the cost of production and help us achieve our strategy of further promoting climate-smart agriculture practices. This is important to allow Mauritian agriculture to be more resilient, fair, sustainable, and inclusive, especially in the face of the continuously rising fuel price as a result of the Russian-Ukraine crisis. Thirdly, we wish to become a model of high-tech green agriculture that could be replicated in other countries all over the African continents. This will be in line with the I-5 strategy, Feeding Africa, of the African Development Bank. Addressing this challenge effectively demands a multi-pronged approach with actions and interventions at all levels of agriculture food supply chain, which involve resource management and utilization, production system, marketing system, regulatory framework, international trade strategy, distribution system, and market penetration. These are our expectations from the African Development Bank, who is assisting Mauritius in undertaking a feasibility study to carry out a full assessment of access to infrastructure, energy, finance, markets, research, entrepreneurship, and managerial capacity, as well as an enabling environment. It is worth mentioning that the bank group's technologies for African agricultural transformation launched in 2019 has been a success. We look forward for the bank to support farmers in Mauritius as well by enhancing production and productivity through the use of modern technologies, innovation, value addition, import substitution, and shifting to the climate-smart agriculture practices. Your Excellency, thank you so much. Of course, shifting to climate-smart agriculture, I do apologize for interjecting at this stage. I would like to go back now to His Excellency Gabriel Ibrahim Mohammed, Minister of Finance and Economic Planning of Sudan. Your Excellency, would you like to try and take to the virtual stage again? Thank you. Thank you very much. I hope you hear me this time. Loud and clear, sir. Thank you very much. I have to thank the African Commission, the Commissioner, Mr. Musa Faki, Dr. Adesina, the head of the African Development Bank, and of course our President, Mr. Macky Sall of Senegal, for convening and addressing this meeting. I do believe that this meeting is timely, and it's very important that it has been convened. It may have come a little bit late, but it's very timely, and we need to discuss the issue of food security in Africa. Number one, we do believe Sudan is, in one hand, it's a country that's facing sharp food security, serious food securities, and we have the problem of a big population of refugees, and we have financial crisis that's not helping us support. Hello? I don't know if you hear me. So we can hear you loud and clear. Please proceed. Okay, beautiful. So on one side, we need strong support to feed the Sudanese and the refugees we are hosting here. And on the other hand, we think Sudan is a good candidate who can help narrow the gap of food security in this country with the help of the international community and the regional community, of course. We have an arable land of over
175 million fadans. And we have a rainfall which is over 400 million millimeters, in addition to the Nile and the water, the underground water. So this country is well prepared to produce much of the food needed by all Africans and beyond. But it is not in a position right now to invest that much money in food production. So it is actually complaining of food shortage. We produce only 1/3 of our wheat consumption. We produce around 70% our sorghum consumption, and we produce around 75% of our millet consumption. We produce a lot of oil seeds, but we do think we can fill the gap if we can invest more money in this area. We need inputs to make that production possible, mainly fertilizers, insecticides, pesticides, and the like. And we do believe the African Development Bank can help in many ways. Actually, in the COVID crisis, the African Development Bank, with Exim Bank, helped us buy vaccines collectively, and that gave them and gave us a good price for the vaccines. This can be repeated in buying fertilizers, in buying insecticides and pesticides, and in buying seeds. So this will reduce the price and will have collective bargaining for the price that we can get for this. What we really think is urgent, possibly, is to organize this sort of buying the technique to make sure that we are getting the fertilizers, all the inputs at a reasonable price. Otherwise, most of these African countries will fail to buy the inputs, then we'll be in real trouble facing the food shortage. Your Excellency, thank you so much. I've got standing by now Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund. And Ms. Georgieva just has a few moments to spend with us. So I would like to hand to the Managing Director most welcome. of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva. Thank you. Thank you very much for accommodating my stepping into this meeting, which I do with gratitude to President Macky Sall, to my dear friend President Adesina, to Chairperson Faki, also dear friend. We are gathering together on a hugely important and urgent topic: how to mobilize with and for Africa to counter the impact of the war in Ukraine that has pushed commodity prices, and especially energy and food prices, up, and has made conditions for Africa even more difficult than they were before the war started. We know that when a shock comes on top of a shock, a war on top of a pandemic, it is highly taxing for finance authorities, but in particular, highly taxing for ordinary people. We see the worsening of external and fiscal balances in Africa at a time when demand is going up, needs are going up, resources are so very tight. So let me make 4 points. First, at the IMF, unfortunately, we had to downgrade growth projections because of the continuation of the pandemic. It has particularly significant impact on China, where lockdowns are interrupting global supply chains, causing additional drag on growth in many countries. That comes now with
a war that is creating a major setback on the economic recovery from COVID. And as a result, we have downgraded projections for 143 countries. This is 86% of global GDP. We have seen Africa growth this year projected to be really disappointing. Last year, it was in sub-Saharan Africa, it was 4.5% projection that we would reach. We are now at 3.8%. And I need to admit that further downgrades are not out of question. At the same time, when what we want to go up, growth is going down, inflation that we want to see going down is going up. We see regional average of 12.2% this year, slightly under 10% next year. This is the highest level since the last food crisis in 2007, 2008. And the same that applies to sub-Saharan Africa, we see in North Africa, where again, we have a growth that is going to be at 3.7% this year, and inflation elevated at 17.8% for this year. And by the way, Sudan is particularly highly hit by inflation. So what does that mean? It means that we not only risk tremendous pain and suffering for people, but we also risk social unrest when people cannot afford the food to buy, the electricity to secure. We know that this is where the capacity to sustain a hardship runs low. And that in that situation, we do believe that we have to put in place the lesson we learned in 2007, 2008 food crisis. What was the lesson? When you see a food crisis on the horizon, act early and bring the world together. Act on the basis of international cooperation. That takes me to my second point. At the IMF, we do recognize that lesson, and we are incorporating it in our engagement with Africa. We are already working with countries on making sure that the message the world needs to hear, keep trade open so everybody can have access to buy food, applies, and that there is a support for vulnerable households. The necessary agricultural imports can be secured with financing from the countries when it is available, or support from international organizations. More specifically, we have seen on the issue of trade, a dangerous jump in trade restrictions as they apply to food. Now we have 23 countries imposing some 35 restrictions. And this is why we joined with WTO, with your very good friend and sister, Dr. Ngozi, to call for retaining channels of trade. And we go with name and shame to get the restrictions hopefully to go down. We, from the IMF side, we monitor very closely the impact of higher food prices on external balances, and we work with regional policymakers on macroeconomic frameworks and policy priorities, but we are also putting our money where our mouth is. We have, on the basis of needs in countries exacerbated by the spike in food and energy prices, already stepping up with programs in Mozambique. Our board approved earlier this month a new program, 456 million. In Senegal, we are discussing the possibility of augmenting an existing program. We are engaging with Egypt to see how we can be helpful to a country severely hit
by the war in Ukraine because of dependence on imports from Ukraine and Russia. And we are also monitoring very closely where the debt level is going to be at the time of tightening of financial conditions in advanced economies. We have been actively engaged with China to make sure that the common framework delivers for Zambia, delivers for Chad, delivers for Ethiopia, so other countries can ask for it. And I do believe that when that is reaching a sustainable level, action has to be taken at the minimum to look for ways to extend maturities, and if necessary, to go for that restructuring. But the point I want to finish is the point that takes me to my brother, President Adesina, and it is Africa can help Africans by urgently investing in more production, more food production on the continent. And therefore, we encourage our teams working with African countries to look into supporting policies that are increasing self-sufficiency in food supplies. And more broadly, as you know, we look into ways in which we can invest with you in resilience to shocks, especially to climate shocks. As we look back in this last year, it was first climate-related events that suffocated agriculture in many countries, and on top of it, the impact of the war. So we have now launched our new Resilience and Sustainability Trust. It has already 40 billion committed from on-lending of SDRs, and I really hope that African countries would be first on the line so we can work together to have a sustainable agriculture, climate resilient, and securing a better self-sufficiency of African countries. Akin, you can count on us at the fund to support wholeheartedly your proposed $1 billion program for strengthening agricultural productivity in Africa. Thank you very much for giving me this opportunity to speak. Thank you very much, my dear sister, Kristalina. Thank you for your support, and thank you. Look forward to our partnership. Much appreciated. Thanks a lot. Thank you very much. Of course, that was Her Excellency Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF, and what a privilege to have her with us this evening. We're going to go now to Ken Ofori-Atta, His Excellency Ken Ofori-Atta, who's Chairman of the Board of Governors of the African Development Bank and Minister of Finance of Ghana. Your Excellency, the floor is yours. Thank you very much. I hope we can hear now. Excellency President Macky Sall, Chair, Excellency Fake, and President Adesina, thank you for this. Friend Commissioner, Excellency Muchanka, and colleague ministers. Let me first thank you for this opportunity, and let me also remind you of our AGM in Accra, which starts on Monday, and looking forward to meeting all of you. I also like to really acknowledge the bank and its president for once again stepping up to the plate with regards to the African Emergency Fund plan. And it is really a period that I would say is an apocalyptic crisis, and we must move fast to save our people from this hunger and this increased cost of living that we've all recognized and are trying to do something about, but feeling really hamstrung in our ability to do that. After being weakened by COVID-19, we are now confronting
some of the worst inflation and food crisis in the past 2 decades. And this certainly is not the Africa that we want. An Africa that continues to import some $50 billion worth of food, an Africa that has 60% of the world's arable land and 10% of its renewable fresh water, and an Africa that can't respond to food crisis. I think for a lot of us also as finance ministers and citizens of this land, is a surprise and shock to also learn that a country such as Ukraine could have a market share of about 20% of the world's supply of wheat. And then you wonder, of all our resources, what we finance ministers have been doing to create the resilience for food, and really to be able to contribute more than 20% of the world's needs. So here we are, and we thank the bank for coming through on this. Now, the urgency of that is and the leveraging of that is important for us to know. By successfully raising 1.5 billion, pray that this becomes so after this AGM, the bank will be able to ensure that some over $11.5 billion worth of food is brought back on the continent. That is leveraging the 1.5 billion 8 times and over. And that is the power that the bank has. So it leads me to this whole conundrum of the ADF and why there has been resistance for us to go to market to tap into the private sector, which has much more resources than the multinationals, the multilaterals that we work with. Because the bank is able to leverage that about 4 times and therefore would have had then the ability to quickly put this emergency food fund together without the contortions that we are going through. So my plea really is that we truly look at the fundamental nature of strengthening the bank. And I think we don't need any more examples from the COVID experience and this food crisis from the Ukraine war. And there's no question that we'll continue to have certain external shocks that will come. And therefore, our primary motivation should be to strengthen the bank in a way in which it can respond much faster than anybody else. So I take really this opportunity or this crisis as really the launching point for really a holistic re-engineering on the way in which we are going to approach the years ahead of us. Being able to mobilize resources to scale up our domestic food production, manufacturing and processing capabilities, as we began to do with the health issues post-COVID, tangible progress on intra-continental trade facilitation as represented by the AFCFTA, and we should put our shoulders to that wheel so that we can do that, placing our human development and social inclusion at the center of our Build Forward strategy so that we can advance much faster. So there's much to do. We thank the bank for stepping in with this amount of courage, and we really should get into a new mindset as African finance ministers, which are really looking to change the structural growth of our people. And if I may, with your kind permission, remind us of one of our founders who said, and this is a quote, "Countrymen, the tax ahead is great indeed, and heavy is a responsibility. And yet it is a noble and glorious challenge, a challenge which calls for the courage to dream, the courage to believe, the courage to dare, the courage to do, the courage to envision, the courage to fight, the courage to work, the courage to achieve the highest excellencies and the fullest greatness of man. There we ask for more in life." So this is President Nkrumah, and as we come to Accra,
to celebrate and really challenge the orthodoxy that we currently have, challenge the global financial architecture such that we can liberate the potential of the Africa Development Bank using its talent and leadership such as President Adesina to ensure that the shame of not having food will never befall us again. So let us all rise to this occasion. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. I'd now like to call on His Excellency Tahir Hamed Ingwilin, who is Minister of Finance and Budget of Chad. Sir, if you could take to the virtual podium. Monsieur le Président de l'Union africaine, Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Thank you, sir. I believe we may have lost your audio there. Just while we try and get it up, I'd like to call on His Excellency Ahmed Kushok, who is Vice Minister of Finance for Fiscal Policies and Institutional Reform. Thank you so much. Thank you so much for allowing us to join and to discuss this very important topic. President Macky Sall, President of the African Development Bank and President of the AU Commission, thank you so much for organizing this very important and timely meeting to discuss very important issues. The impact of the current Russian-Ukraine conflict on the continent is tremendous. I will talk about Egypt today and to tell you that the cost is very costly. Inflation have increased significantly to 13%, up from single digits at around 5% pre the crisis. Food inflation is at 27%, vegetables have increased at 57%, and fruits at 21%. And this is the higher food inflation, as we all know, affect also the poor and the vulnerable much more significant than the wealthy and the capable. The cost of that has been tremendous and put a lot of drain on the public finance instead of directing more money to investment and to other productive spending. We're spending now more to avail and secure food for our people. This also adds a lot of pressure on the currency as well as on the current account. The situation can get worse even further if countries start closing their countries and take protectionist measures, which will have a bigger impact also on everybody. The bottom line that this is a crisis that's happening at the global level, but it's felt mostly in emerging countries and in other, especially African countries. So this is why we support fully the African Development Bank call and recommendations. And I think we all should work together to deliver on that and to make sure that our continent have the right regional integration and coordination to achieve this aspiration. We think also that by providing adequate funding for countries to secure their basic needs is essential at the global level and at the regional level. We will support all the efforts to increase agricultural productivity, whether through availing seeds or fertilizers, and we also are committed to avail all our support and all our capabilities to make this a success. Again, thank you so much for calling for this meeting. We think it's very timely, and we are all eager to work together to deal with this very important situation and to make sure that nobody is left behind. Thank you so much for allowing us to intervene. Thank you so much, Your Excellency. If I could now call on Dr. Paul Ryan. He is the Director of International Finance and Climate Division in Ireland. Dr. Ryan. Thank you, President Adesina and distinguished excellencies, for this opportunity to participate in today's very important meeting. The challenge of food insecurity in Africa is not new, but unfortunately it has retained the prominence and urgency with the Russian invasion of Ukraine. This development has significantly impacted upon food, fertilizer and energy prices, with very serious consequences for the food supply in Africa, as highlighted by the President and other speakers. The rapid rise in food and commodity prices clearly illustrates the vulnerability
of many African countries to global price shocks. This vulnerability is even starker in fragile contexts, home to more than 3/4 of the world's poorest people. As a result, we very strongly welcome and fully support the African Emergency Food Plan. We also very much welcome the bank's commitment to build on its previous work on food crisis and various emergency responses, coupled with its ambition to raise food production on the continent. Food security is a key pillar of Ireland's long-standing approach to development cooperation. It is critical to ensure that people have the ability to feed themselves and their families despite global shocks. As such, it is essential to deal with immediate food security problems while also developing and implementing the necessary policy interventions that will be required in the medium and long term. The bank's leadership on this work and its engagement with governments is to be very much commended. Agriculture and food systems are clearly critical to everyday life, and they are also central to a sustainable future, which requires a systemic response. This is why the plan, together with the related coordinated approach being developed by the bank and governments, are critical. Therefore, we very much welcome today's event that brings these key players together. This partnership approach is fundamental to making a real impact. Consistency and certainty in responding to food security problems are also critical while supporting equitable access to resources within an overall framework of climate resilience. In this manner, the related problems of food security and climate change can be addressed in a mutually beneficial and future-proofed manner. Thank you very much, and I'll leave it there. Thank you very much, Your Excellency. If I could try again, His Excellency, Tahir Hamid Ingwilin, he's Minister of Finance and Budget of Chad. So can we try your line again? Thank you. Allô, vous m'entendez, madame? Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Union africaine, Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions internationales financières et de développement, Madame la DG du FMI, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, je voudrais tout d'abord saluer les actions déjà engagées il y a 2 ans lors de l'avènement de la COVID-19 par l'Union africaine et ses multiples agences et par le groupe de la Banque africaine de développement aux côtés de nos gouvernements. Je voudrais surtout me réjouir aujourd'hui de nos présentes assises, les plus indiquées en ces temps de bouleversement des chaînes de production et de mutation de la cartographie de l'agriculture mondiale. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent que l'Afrique produise suffisamment pour nourrir l'Afrique, dignement, rapidement et suffisamment. Parce que demain, ce sera suicidaire que de dépendre de l'extérieur pour ce qui est de l'alimentation de nos populations. Bientôt, en 2050, l'Afrique comptera environ 2,5 milliards d'habitants, alors que si nous prenons l'exemple de l'Europe, ce continent comptera environ 1,5 milliard d'habitants. Ce sera alors inconcevable, voire pratiquement impossible que 2,5 milliards d'Africains puissent dépendre des autres pour leur alimentation, alors que nous avons localement et en Afrique les ressources nécessaires, à savoir l'eau, la terre et la main-d'œuvre. Il nous manque, entre autres, et pour l'essentiel, les ressources financières, le capital de départ en quelque sorte pour mettre en route une ambitieuse politique agricole africaine dans le respect de la déclaration d'Abuja sur l'agriculture. Pour le cas singulier du Tchad, et en prenant juste l'exemple de la province du lac, sur les rives du lac Tchad, notre pays dispose déjà des polders rapidement disponibles d'environ 150 000 hectares, sans compter les millions d'autres terres arables pour y cultiver le blé et le maïs à raison de 3 cultures par an, une culture de blé et 2 de maïs. Le blé y est cultivé déjà de manière assez classique et traditionnelle depuis très longtemps. Sur ces terres parmi les plus riches du monde, le blé et le maïs y poussent